from the Dominican Republic here with us today to talk about the denationalization of citizens in the Dominican Republic. I will moderate and translate with Luis Castro Arias from the Autonomous University of Santo Domingo, here to speak with us about denationalization in the Dominican Republic. And I want to especially thank Voces y Acción por el Cambio, Voices in Action for Change, which is the Bronx community organization of people from the Dominican Republic and people who care about the rights of refugees and immigrants from the Dominican Republic. And I also want to thank Luis Reyes, who's standing here. You have to stand up, because it's because of Luis speaking with me that we had a conversation, and that's how Aquiles is here today. So it's really important to talk to people wherever you are, because you're meeting interesting people and end up with a great venue. So today we have Professor Aquiles Castro Arias, and he's going to present in Spanish, and I will provide translation to the best of my ability. All right? Welcome, Professor Castro. Agradecer la oportunidad de compartir con ustedes acerca de la experiencia del tema migración y derechos humanos en Santo Domingo, República Dominicana. I want to thank you for being here, and I'm grateful for the opportunity to be here and share with you about the experiences of immigration and rights in Santo Domingo, Dominican Republic. El título de la ponencia, Desnacionalización. The title of my talk, Denationalization. Porque se trata de una experiencia en la cual se ha estado retirando documentación a ciudadanos que el Estado dominicano había reconocido como dominicanos anteriormente. And this is the title of my talk because I'm speaking about the phenomenon of individuals who had Dominican citizenship, who have been stripped of that citizenship and are stateless. En ese sentido, podemos decir que ha estado en curso el desarrollo en el país un proceso de desnacionalización masiva de miles de ciudadanos que son víctimas del prejuicio racial. Okay, in this sense, we can say that thousands of Dominicans have been experiencing this stripping of nationality or stripping of citizenship. Es algo contradictorio, tratándose de un país de población negra y mulata. And in the context of an ongoing project that seeks to separate them out, saying that they are a black population or a mulatto population and therefore not Dominican. La eclosión de este tema en el país está alrededor de la sentencia del Tribunal Constitucional en el año 2013, sentencia 168-13. In 2013, the Constitutional Court ruling 168-13 is what gave rise to stripping thousands of Dominicans who are of Haitian origin, the loss of their civil rights and their political rights. Para comprender un poco este proceso, muy rápidamente es bueno tener en cuenta algunos factores de orden histórico, sin entrar en detalles. To understand this phenomenon, it's really important to know a few key historic points, even if I don't go into great detail. En primer lugar, la élite intelectual y política en nuestro país, como en la mayoría de los países de América Latina, concibió la nación con un criterio en el cual excluía a la población indígena, a la población negra y a los mestizos. In my country, like many countries in Latin America, the elite and intellectual class conceived of citizenship as being citizenship for those who are not indigenous, are not black, and are not mulatto. Otro tema en nuestro caso que hay que considerar es el proceso que da lugar a la conformación del Estado haitiano y del Estado dominicano, que es un proceso muy particular, muy sui generis. And then the other point to consider carefully is that the constitution of the Haitian nation and the Dominican nation are very particular histories on different sides of the same island.
Tercer lugar, el modelo económico agroexportador que se impuso en los países de nuestra región por parte de la metrópoli y los países imperialistas. And the third point that's really important for understanding the phenomenon is the model of the agro-export economy that was imposed on the Caribbean region by imperialist powers at the beginning of the 20th century. Ese modelo a principios del siglo XX es el que decide qué produce, qué exporta cada isla, cada país y hacia dónde se mueve la mano de obra. And this particular model that was established at the beginning of the 20th century is what determined what types of products would be grown and exported by each country, and in turn this determined the type of movement of workers within countries and between countries. En ese aspecto hay que destacar la ocupación militar norteamericana en Santo Domingo y en Haití simultáneamente a principios del siglo XX. And at the same time, we also have to recognize that simultaneously, the United States military occupied Santo Domingo from 1916 to 1924 and Haiti from 1915 to 1934. Es durante la ocupación militar norteamericana que se consolida la industria azucarera moderna en Santo Domingo. It's during this military occupation by the United States that the modern agro-export economy of sugar was established in the Dominican Republic. Otro factor histórico de mucho peso desde el punto de vista ideológico es la dictadura de Trujillo y el discurso racista anti-haitiano que se consolidó durante ese periodo. And then the other important historic point is the dictatorship of Trujillo, in which an ideology of state racism and anti-Haitian sentiment was consolidated and permeated throughout the Dominican society at all levels. Sobre estos temas, prejuicio racial, identidad, todo lo que tiene que ver con el proyecto nacional, desde este punto de vista, podemos decir que una visión esclarecedora desde la academia nos llegó tarde en nuestro caso. And so we can say that in our case, that a clarifying discourse or a clarifying point of view arrived late to our country. Es en los años 70 que en nuestro país comienza una reflexión intelectual desde la academia con una visión crítica sobre estos temas. It wasn't until the 1970s that academics in the Dominican Republic took a critical view on these things. Ese discurso académico crítico permitió comenzar a desterrar, a esclarecer ideas racistas expresadas principalmente en el prejuicio racial anti-haitiano y el mito de que la población dominicana supuestamente no es negra, no es mulata, sino que los dominicanos somos de color indio. And this critical perspective within the social sciences in the 1970s allowed us to clarify and understand that the racist ideas and practices of the Dominican Republic were expressed principally in a prejudice that was a racial prejudice against Haitians, and also the myth that the population of the Dominican Republic is not black, is not mulatto, and in fact is sino color indio, is Indian color, in quotes. Ha sido de mucha importancia en ese sentido la labor crítica que desde las ciencias sociales se ha llevado a cabo para contribuir a derribar esos mitos en la sociedad dominicana. And so it's been really important for the Dominican society that social sciences have been able to demystify and offer an intellectual critique of these ideas. And it's formed a part of the struggle against the dictatorship. Bueno, primero fue el azúcar. First there was sugar. Durante todo el siglo XX hasta inicios de los años 90, Throughout the entire 20th century up until the 1990s, una actividad económica de mucha importancia en el país. this was a really important economic activity within the country. En los años 90 la industria azucarera comenzó a ser desmantelada, sobre todo los ingenios propiedad del Estado, con todo el proceso de privatización. So in the 1990s, the state sugar industry was dismantled,
as part of the neoliberal restructuring, that the sugar had been the main promoter of Haitian immigration into the Dominican Republic. Hasta esos años, sin embargo, el Estado Dominicano había sido el principal promotor de la inmigración haitiana a República Dominicana. So up until that time, the sugar industry was the principal promoter of Haitian immigration into the Dominican Republic. Ante la crisis de la industria azucarera, entonces la mano de obra se mueve hacia la agricultura y la construcción. And so when the crisis came in sugar, that meant that the workers, the work moved from agriculture to the construction sector. Es una mano de obra que la clase dominante de los sectores empresariales se esfuerzan en mantener en el país porque es una condición, su sobreexplotación para poder generar productos que con baja tecnología puedan competir en el mercado internacional. So elite sectors, production sectors in the economy had an interest in keeping Haitian workers and Haitian labor within the country because they were able to super exploit them, which meant that their products were really competitive out on the international market because they could sell them for a very low price. En ese marco histórico y estructural es que podemos explicar el tema de la inmigración de trabajadores haitianos desde su país hacia la República Dominicana, y en ese contexto es que debemos evaluar lo que está pasando ahora con las políticas oficiales sobre este tema. And so it's in this historical framework that we can understand the immigration of Haitian workers into the Dominican Republic and also amplify our analysis of the politics of immigration and the official response that's existing today. La sentencia a que hicimos referencia ahorita del Tribunal Constitucional implica una violación de un derecho fundamental. The ruling of the Constitutional Court is a violation of fundamental human rights. El derecho a un nombre y a una ciudadanía. The right to a name and the right to citizenship. El despojo arbitrario de esa nacionalidad a los ciudadanos que les retiraron los documentos y su colocarlo en situación de apatridia, estamos hablando de miles de dominicanos, es una consecuencia directa de la sentencia esta del Tribunal Constitucional. The arbitrary dispossession of nationality and the placing of these citizens in a situation of statelessness is affecting thousands of Dominicans, and it's a direct result of the ruling 168.13 of the Constitutional Court. La sentencia, sin embargo, del Tribunal Constitucional estuvo precedida de algunas acciones de tipo administrativo que desde la oficina que administra los temas de oficialía civil, que es la Junta Central Electoral, venían implementándose desde el año 2007. Por vía administrativa se le quitaban los documentos y en consecuencia se retiraba la nacionalidad a decenas de miles de ciudadanos dominicanos. So this ruling of the court was actually preceded by an administrative resolution in 2007 that was adopted by the Central Electoral Commission, in which they removed or disposed of the records of thousands of Dominican citizens, their birth records. Even though these citizens may have been in possession of their own documents, they were eliminated from the electoral records, which allowed the court to move forward and dispossess them of their citizenship. Esta sentencia del Tribunal Constitucional al que estamos haciendo referencia se dio por motivo de un caso específico que trascendió a la opinión pública, Juliana de Guis. So this ruling in the case has become synonymous with the name of Juliana de Guis, who's become a symbol of the struggle over statelessness. Por eso ella es un símbolo de esta lucha. A partir del caso de ella, el tribunal, en vez de fallar sobre el caso de ella, emite una sentencia que involucra a todos los ciudadanos en esa condición, y la sentencia es con carácter retroactivo hasta el año 1929.
Hablamos de 4 generaciones. So in this case of Juliana Teguis, when the court makes its determination, instead of determining her specific case about citizenship, they expand it to all individuals who they see to be in a similar condition of having ancestry that's Haitian, and they make it retroactive 84 years behind. So the law they passed today is one that affects people 84 years back, and they strip everyone of their citizenship. Para apoyar su sentencia, el tribunal invoca la Constitución Dominicana del año 2010, una constitución reciente. Estamos hablando de personas que habían nacido en Santo Domingo 2, 3 generaciones y cuyos derechos estaban amparados por la Constitución anterior. And so this affected Dominicans who were not only born in the Dominican Republic, but were second and third generation Dominicans born in the Republic. And this affected them not just from the current Constitution, but from a reform from the Constitution in 2010. La sentencia, en el fondo, ¿qué pretendía? Legalizar lo que venían haciendo por vía de hecho, es decir, administrativamente el Estado, a través de la Junta Central Electoral. So really what the ruling was about, in essence, what they sought to do was legalize the administrative actions that had previously been taken by the Electoral Commission when they stripped citizens of their right to vote by eliminating their records. Todo ese proceso se llevaba a cabo tomando como referencia elementos evidentemente discriminatorios para anular un acta de nacimiento, el lugar geográfico donde vive la persona, el color de la piel, apellidos. Eran los elementos que se tomaban en cuenta para administrativamente despojar al ciudadano de su documentación. So in order to strike the citizenship or the birth records, which is what they were doing, was eliminating birth records, they used absolutely discriminatory criteria. These criteria included the geographic location of the person, the color of their skin, names that may have sounded as if they might have had a foreign origin. Those were the criteria that were utilized to make a stamp that said temporarily suspended on birth certificates of Dominicans. Esa sentencia viola el principio universal del carácter irretroactivo que tienen las leyes. Se supone que se legisla para el futuro, no para aplicarlo hacia atrás. So this ruling violates the universal principle of non-retroactivity of laws and judicial decisions. It violates the Constitution. Laws are supposed to be made for the future, not for the past. Hay que destacar, sin embargo, que las autoridades incluso violan la propia Constitución que invocan del 2010. And in fact, these authorities are in fact violating the very Constitution that they invoke as they move forward with this process. El artículo 18, numeral 2 de esa Constitución, la vigente actualmente, Article 8, number 2 of the current Constitution acuerda que son dominicanos y dominicanas quienes gozan de la nacionalidad dominicana antes de la entrada en vigencia de la nueva Constitución, obviamente. Because the Constitution says that Dominicans are people who enjoy Dominican nationality before this new Constitution came into effect. So the Constitution isn't stripping of the nationality, although it's being used to support it. Ocurre que decenas de miles de dominicanos que ya el Estado dominicano había documentado antes de la toma de esta sentencia comienzan a ser despojados de su documento. Entonces, evidentemente que está violando la Constitución actual, porque hasta ese momento el Estado reconocía a esa persona como dominicanos. So they're violating their own Constitution because the state recognized these Dominicans as citizens of the country, and now they're erasing their citizenship, they're striking their citizenship. El impacto de esa sentencia tiene diversas expresiones.
The impact of this sentence has diverse implications. Que movilizó un amplio segmento de la sociedad dominicana en rechazo de esa decisión y en solidaridad con los compatriotas que están afectados por esta situación. Large segments of the Dominican population have organized themselves in solidarity with their compatriots who are victims of this political discrimination. La población directamente afectada comenzó a organizarse en el movimiento que ellos llaman Reconocidos y en Dominicanos por Derecho. So the population that was directly affected organized themselves into the movements the recognized, reconocidos, and Dominicans for Law. Esa acción social, cívica, de lucha, de protesta, de resistencia, es la que logró que el Estado le buscara una vía, alguna manera de enmendar lo que había hecho, y ahí se emite una ley especial para supuestamente resolver el problema. So what this all culminated in was the state developing this law, which they thought would be their definitive solution for this issue or problem. Es la ley 169-14. And this is the law 169-14. Sin embargo, en el fondo, esta ley no ha podido restituir los derechos conculcados a la mayoría de esos compatriotas. But this law also has not addressed the issues and resolved the citizenship problems of our compatriots. Varias razones explican eso, podemos ver eso con más detalle más luego, si es posible, pero en este momento destacamos que muchas de estas personas recibieron un carnet de residencia que le declara extranjeros en el país, atribuyéndoles ilegalmente la nacionalidad de los padres, habiendo nacido en el país. And so what happened is Dominicans who were born in the Dominican Republic, instead of having their births recognized, were issued an identification card that declared them as foreigners and illegally attributed their parents or great-grandparents or grandparents' nationality to them. De 40.000 posibles afectados en el grupo de los que nunca se habían inscrito, no de los que tenían documentos, sino de los que no se habían inscrito nunca, supuestamente 40.000 afectados para la cifra oficial, solo lograron inscribir algo más de 8.000. So the estimate is that there are 40,000 individuals who are affected in this group, but of those, only 8,000 have received this identification card. Eso significa que para el propio Estado reconoce que más de 30.000 personas quedaron con una situación indefinida. So this means that even the state itself is recognizing that there are more than 30,000 people who are in a state of limbo. Y esto solo refiere, repito, a aquellos que nunca se habían declarado o habían registrado, ¿no?, en el registro civil. And this only refers to those who haven't been officially included in this count. Otra consecuencia directa de la sentencia es que, naturalmente, que ha subido la adrenalina en el país con respecto al tema de la discriminación por color de piel o apariencia haitiana. Niños y niñas recién nacidos se les atribuye la nacionalidad haitiana por el origen de sus abuelos. So this, not surprisingly, has given rise to an incredible amount of discrimination in the country for skin color and quote-unquote Haitian appearance. And this has meant that children, boys and girls who are recently born, have been given the Haitian nationality of their grandparents or great-grandparents, even though their parents are themselves Dominicans, who may have had Haitian ancestors, but have documents that show that they are Dominican citizens. O sea, niños con padres dominicanos, el abuelo extranjero, el niño nace en Santo Domingo, le asigna la nacionalidad del abuelo, siendo los padres dominicanos. So a child who's born, whose parents are Dominican citizens, but have grandparents who are from another country, are not given the citizenship of their parents in the country where they are born. Rather, they are given the citizenship of their grandparents from that other foreign land.
Otra consecuencia de esta sentencia es que se han verificado varios casos de dominicanos y dominicanas que son detenidos para ser sujetos a los procedimientos de deportación, basándose exclusivamente en su apariencia física, su nombre o su apellido. And we have verified several cases of Dominicans, men and women who've been detained and have been subject to deportation proceedings based only on their physical appearance, their name, and their first and last names. Existe un riesgo real, inminente, de apatridia para mucha de esta gente. There's an imminent risk of statelessness and expulsion for most of these people. El caso de los que no habían sido nunca declarados, como ya referimos antes, es el grupo más vulnerable, obviamente. And those were the most vulnerable, of course, are those who have never been inscribed in a civilian registry. Pero tomemos en cuenta que el conjunto de la población afectada se trata de personas que han pasado toda su vida en territorio dominicano, toda su vida. No hablamos de inmigrantes. But I want to underscore that this law, the majority of people who are affected are people who have passed their entire lives, they've spent their entire lives in the Dominican Republic. Otras consecuencias o secuelas, ¿no?, de esta situación, actos de violencia y de tensión al calor de una campaña de xenofobia protagonizada por sectores conservadores ultranacionalistas, como podemos ver en las imágenes. So you can see in the images here that other sequelae of this ruling are acts of violence and heated conflict from a xenophobic campaign that has been provoked and organized by the most conservative ultra-nationalist sectors of the society. And that sign says the Dominicans reject the Haitian fusion, or fusion with Haiti. Dominicanos condenados a una muerte civil es el colofón de todo esto, ¿no? Sin acceso a sus documentos, ellos y ellas no pueden optar por un empleo formal, cambiar cheque si trabajan, abrir una cuenta en banco, casarse, ir a la universidad, viajar al exterior, no tiene documentación. So what all of this means in reality and lived experience is that these Dominicans are condemned to a civil death. Without access to their legal documents, these men and women are not able to get formal employment. They aren't able to go to a bank to change a check. They can't open a bank account. They can't marry. They can't go to the university. And they can't travel outside the country because you need an identity card in order to do any one of those things. Bueno, con esto presentamos un resumen más o menos de la situación. Muchas gracias. Gracias por su presentación. Thank you for your presentation. ¿Usted piensa que la motivación ha sido meramente el racismo, el identitarismo dominicano, o ha habido también mucho de política? Pero no es la primera vez tampoco que esto ocurre. Siempre se ha querido manejar el tema haitiano como una manera de también distraer a la población de los verdaderos asuntos que están pasando en el país. ¿Usted qué piensa de eso? The question, do you want to repeat in English or do you want me to? Okay. The question is if the professor thinks that it's racism is really at the heart of this, or if there are other political motivations, because the state has in the past used the issue of Haiti or Haitians as kind of a trump card to pull out whenever they wanted to distract from other issues. Bueno, realmente el factor político siempre ha estado presente coyunturalmente con este tema para hacer manipulación en ambos lados de la isla. El gobierno haitiano y el gobierno dominicano juegan con esto. Is that this particular issue has always been a present theme subject to manipulation by political actors on both sides of the island, by the Haitian government as well as the Dominican government. En este caso, sin embargo,
pienso que los factores de orden económico son preponderantes si nos damos cuenta el alcance que tiene esa decisión legal, un tribunal constitucional, la última instancia, y pensamos que tiene razones económicos en principio, porque de lo que se trata es de mantener en el país esta población en condición de ilegalidad para poder sobre esa base sobreexplotarles. Un empresariado que no invierte en tecnología y que quiere competir en el mercado internacional. He says that the economic factors are a strong underlying factor. There's no doubt that there are economic reasons because putting Dominicans of Haitian origin into this status keeps this population in a condition of illegality, which makes it possible for the elite economic sector that has failed to invest and develop modern methods of participation in the international economy. It allows them to super exploit these laborers in more traditional economic areas. Es decir, lo que está pasando en este momento no es solo una decisión coyuntural, circunstancial, porque una sentencia del Tribunal Constitucional es muy difícil de modificar. Entonces se trata de algo que va más allá de la coyuntura política. So this isn't just a conjunctural moment. This isn't something that just is for today in the moment, but it's something that speaks to the past as well as to the future, and it has tremendous impact on current and future livelihood and stuff. I'm doing the best I can here. Anyone is welcome to join in. Buenas tardes. Me quedé muy satisfecha de su exposición, muy diáfana, muy informativa, ¿ok? Y le doy un tremendo respeto por su dedicación a algo que realmente no es lo más popular hacer en la República Dominicana ahora mismo. So she says, I'm very happy and appreciative of your presentation, and I just want to give you my very greatest respect because this is an important theme, but it's not a theme that's very popular. Y quisiera decirle que a la juventud que está aquí, que me emociona mucho ver a las personas jóvenes presentándose y tratando de buscar la información para tener una mente diferente. El rol de los educadores y de nosotros los organizadores de las comunidades, estamos algunos de nosotros con mucha pasión con este tema, porque como dominicanos es una responsabilidad. And I want to congratulate all of you youth. It makes me so happy to see all of you here and to see that you are looking for a new and different way to understand these themes, because for us as educators and community activists, we come at these issues with great passion, and we're very excited to see the energy of your youth in this room with us. Y para terminar, yo sé que la situación que le está pasando a Haití es un problema histórico que posiblemente es tan viejo como 500 años, cuando los conquistadores, los criminales esos que vinieron a abusarnos a nuestra isla, han manipulado nuestro porvenir y nuestro futuro, y hoy por hoy cogen la vida de nuestros hermanos y hermanas haitianos como si fueran un objeto, un juguete. Y nosotros nos vamos a parar y vamos a seguir luchando, porque no vamos a soportar esta injusticia. Y vamos a luchar también no solamente por los haitianos, sino por todo lo que está pasando en el mundo. Todos tenemos que hacer lo que podamos. Y ya. Sí, todo lo que we all have to do what we can try to do. I will try to translate that. So what she said was that what we see here is something that begins 500 years ago on the island with the criminals that came to this island, and since that time have damaged so much the present and the future of the people of the island, of the Dominicans and of the Haitians. And we're going to struggle against this, and we're going to struggle against injustice in the world. And thank you.
Muy buenas tardes. Primeramente quiero decirle que está buena la presentación. Como no escucho mucho del tema de lo que está pasando en República Dominicana. I want to thank you very much for your presentation. Not everyone speaks Spanish. I want to thank you very much for your presentation because not everyone understands what's going on in the Dominican Republic. Yo tengo una pregunta. ¿Qué se está haciendo ahora mismo en República Dominicana para tratar de resolver el problema que está ocurriendo y también con el medio de comunicación de República Dominicana? Porque allá mismo en República Dominicana yo tengo muchas familias y una cosa de lo que me dicen es que el medio de comunicación ayuda como ponen al lesbiano mal. Entonces, ¿cómo que se está haciendo ahora mismo para eliminar ese racismo que la mayoría de los dominicanos y compatriotas tienen allá? Okay, so his question is that he wants to know what is happening today in the Dominican Republic around this issue that the professor just presented, but he also wants to know what the role of the media is in the Dominican Republic, because his understanding of the media in the Dominican Republic is that it propagates very racist images of nations and in that way supports these kinds of maneuvers. Lo que estamos haciendo, bueno, siempre algo se hace. Desde el sector oficial, lamentablemente no se hace mucho, porque precisamente el problema ha sido profundizado por la manera como desde el Estado se aborda, que son políticas, como hemos dicho, que lo que vienen es a profundizar injusticia y a desconocer una realidad, que es la que tenemos en nuestra sociedad. Tenemos una población inmigrante que comenzó a llegar al país desde principios del siglo XX en términos masivos y que esa población tiene descendientes allí, que nacieron allí, son dominicanos como nosotros. Entonces, no reconocer eso es el principal problema. So the professor says that the main issue here, the official problem, is a profoundly political one, and that is that there is a large immigrant population that arrived in the Dominican Republic at the beginning of the 20th century, and now the descendants of those immigrants who are Dominicans and live in the Dominican Republic are not being recognized as citizens of their own country, the country where they've always lived. Hay, sin embargo, algunos esfuerzos fuera del sector oficial, organizaciones cívicas, comunitarias, políticas, culturales, sobre todo académicas, y no solo hablo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, también algunas universidades privadas han estado contribuyendo con la labor de esclarecimiento. El caso del INTEC, por ejemplo, Instituto Tecnológico de Santo Domingo. Entonces, hay algunas iniciativas en términos de educación, de promoción, de difusión para ayudar a que la población vea esto de una manera más objetiva. So there are also important sectors of the population that are working to clarify this issue so that the majority of Dominicans understand the conditions. And these groups are civic groups, community groups, activist organizations, political organizations, artistic organizations, academic organizations, and not just the Autonomous University of Santo Domingo, but also private universities like the Technical Institute of Santo Domingo. And they're all working together to provide education, to promote a more rational understanding of the situation, and to distribute information so that people are making decisions and developing their ideas with accurate information, not just with propaganda. They're trying to also support the people who are suffering this contemporary situation. Finalmente, decir que ciertamente los medios de comunicación o de difusión masiva es tal vez uno de los principales obstáculos que tenemos, porque no ayudan, más bien hacen, bueno, lo que según los propietarios de los medios deben hacer. Y ellos reproducen estas ideas de racismo y de prejuicio porque esas ideas son las que le permiten al empresariado y al gobierno legitimar ante la población toda esa política de injusticia. La medida que manipula ideológicamente a la gente ayuda a que la gente acepte eso. Entonces los medios de comunicación son
lamentablemente. And this is the media are indeed the main obstacle, because not only do they not help the situation, but they reproduce this injustice, they reproduce the racism, they reproduce the prejudice, and this reproduction of racism and prejudice allows the government and private business, empresariales, large companies to manipulate the ideology of the public in the Dominican Republic. So they're helping people to be exploited even more and justifying injustice within the Dominican Republic. Buenas tardes, señor Aquiles Castro. Yo tengo cierta inquietud. I wanted just to, I'm sorry, interrupt you for a minute. Antes que ustedes salen, vamos a circular un documento. Muchos han firmado cuando venían entrando, pero veo que hay muchos jóvenes que vienen de la República Dominicana o quizás de Haití. Entonces vamos a pasar unas hojas para que puedan poner sus correos electrónicos. Así la organización comunitaria que está aquí, que trabaja el profesor Aquiles, se puede comunicar directamente con ustedes. Y avisarlos cuando hay actividades por la gente de la República Dominicana aquí en los Bronx, porque esta es una organización comunitaria de los Bronx, y una de las razones que organizamos este evento hoy fue con la idea de hacer un vínculo con ustedes para que haya una posibilidad dentro de los estudiantes de Lehman College que viven en los Bronx de conocer esta organización comunitaria que trabaja por los derechos de los dominicanos, pero también de todos los inmigrantes en los Bronx. So I'm just saying that if we're going to pass around a list, maybe Michael, you could make some paper. We're going to pass around a list if you would like to receive information from this community organization that brought Professor Aquiles here from the Dominican Republic. They organize and support the rights of immigrants and Dominicans in the Bronx, and they work on issues like this that are really important. But I know they also, when people are going to be evicted from their home, they help them fight the landlord. I mean, this is a really good community group. And so if you would like to receive information about their community activities, one of the reasons that we held this event today together jointly was to build a bridge between students at Lehman College who live in the Bronx and this community organization. You don't have to be Dominican to receive information or attend their events, because in fact they support all immigrants in the Bronx. So there are lists at the back of the room, and we'll pass this up through the audience. And just so we don't lose, delighted that we were able to speak with Professor Aquiles for an entire hour. It has been an honor and pleasure. Thank you so much. Yes. Delighted that we were able to speak with Professor Aquiles for an entire hour.